chairman yooyu noonu lay continuer so ñu ñëw na pour si yëfi executive members yi boobu nekk problème ñu am James Gomez Minister of Fisheries ñu decide ne dañoo isi seen ay nit mu tombee mbay gi tamit am na ay nitam mu nekk xëccoo bu métti fii biir Banjul gi maa wax ni dama ko fekkee na nettaluñ ma ko mu nekk xëccoo bu métti si seen diggante ngeen jégal ma man ñuy wax ak yéen man maay Doudou Ndiaye man maay di president of the youth Bantaba bi biir Banjul xëccoo bi nekk fa Barrow ñëw make final decisions ne na Mbay Gueye make executive am Mbay Gueye tànn executive am ñu dem Atlantic Hotel ñu jox bàyyi Banjul ki nga xamee ne moom mooy Omar Faye parce que am na ministres yoo xam ne moom la Barrow dénkoon Banjul waaye Omar Faye dañ def bàyyi Banjul mooy minister of defence bi Cheikh Omar Faye ñu dem Atlantic Hotel pour Omar Faye reveal ñi nga xamee ne they are the members of the executive members so bi mu ko revealee it is in favor la of people out there waaye yàlla baax na daddee foofu dañ ko fa saafaral waaye xam nga dañ ko noppee noppi biñ demee ndax xeex bi woo bi commencé mu isi fractions biir Banjul MPP bureau bi ñu bari recognize suñ ko because of ñu ngi wax ne Mbay Gueye is not a true leader ba pare parce que bëgg nañ koo jël si loxoom jamono boobu man noonu laa ko gisee ne dañ ko bëggoon a jël si loxoom te moom moo béy tool bi même set ñu bëgg a koo jël si loxoom mënut a xapoon Barrow bàyyi ko fa ñu am fraction biir Banjul léegi-léegi ñii MPP dañoo mitine South fii ñii dañoo mitine si bureau bi fii ñii di mitine ay ñoomin Hadintin fële na le mu nekk big problème biir Banjul Mbay Gueye di impose ne ñëpp dañu war a recognize bureau bi ñu nekk fa pull and push bi ba Barrow decide ne comme que yéen ñëpp NPP ngeen bi ko so xam na ne su demoon Barrow na push waa Banjul pour ñu respect bureau bi by force du doon dox intelligent yi ko jox information boobu noonu day di good job ñu won ko nekkoon na bàyyi mbooleem ku nekk rek fi nga nekk nga des fa so ku nekk fi mu nekkoon as far as NPP nga rek yaa ngi woon foofu noonu di def sa meeting di def li nga war a defal NPP presidential election bi jot ñu sànnil ko Barrow ñun ñëpp parce que ñun ñëpp Barrow lañ woon kenn du ko ñàkk a sànnil Barrow bi ko so gis nañ lim def parce que ñëpp Banjul yëpp Barrow la te benn tey Banjul yëpp Barrow la so bi loolu xewee mu nekk fraction bu métti biir Banjul waaye yàlla def mu ñëw win élection bi te élection bi loolu moo ko koo win loo suñ doon impose comme liñ happen si parliamentary elections bi ni ko noonu daf doon ñàkk def presidential election biir Banjul ni ko noonu the same thing moo doon happen waaye yàlla baax mu wane ne na ku nekk fi nga nekk rek loo fa mun a def rek baax na fekk waa Banjul nga rek te yow MPP nga rek it's all right so mu win presidential election bi ñu ñëw si parliamentary elections bi presidential election bi Barrow joxe na $2 million bi mu ne ñu def suñu budget 800,000 moom lañ budget pour mu jox ñu mu génnee $2 million 800 lañ laajte waaye $2 million la génnee mu jox waa Banjul et ñim dénk Banjul muy ministre si Claudiana Kool Mame Bouré Ndiaye Baye Lamine Diop Cheikh Omar Faye ñii ku nekk a génnee $100,000 boole ko si ñoom 6 la ñu génnee $100,000 ku nekk a boole ko si moo Diop MJ Finance génnee $40,000 ak yeneen ñaari nit ñu jox donation boobu nekk tamit $100,000 muy $700,000 so we talking about $2,700,000 budget boobu noonu la waa Banjul amoon pour campagne yi presidential elections less than 500 su mu dee 500,000 romb ko bi nga xamee ne moom la gars yi spend si biir Banjul 2 million bi yëpp dem nit ñi dem nañ ba si moom Barrow ñu expliquer ko mu dégg ko mu xam ne lii mooy li xew waaye jëlu si steps waaye fekk na waa Banjul fedom nañ because that was the first time because ever since dafa help Banjul too yi meeting yi different occasions dafa génne xaalis jox ko Banjul su joxee $30,000 Mbay Gueye dina ak secretary executive famille executive bi sax du ma wax ñëpp parce que 21 members plus the cocktail members yi dem na nearly almost about 25 to 26 members out of ñooñu noonu yëpp di doon function mutut benn 5 or 6 nit si biir foofu noonu yu si des yëpp dañ leen xeex tegee leen boor bi ko sox xaalis stade na di dugg bi $2 million boobu noonu ñu dem si Barrow ñu wax ko Barrow yëg na ko
bi mu ko yëgee fekk waa Banjul nag néeg nañ décision time boobu noonu because of mer nañ waa Banjul dañ mer dëggantaan time boobu noonu décision bi mooy ne ñu Barrow wéccil gars yi mbite Barrow duñ ko sànnee suñu karta parce que ñoom xeex bi du xeexi Barrow xeexi ñoom seen xeex ñoom ñu neen seen diggante la so man foog naa ne mistake bi xapul na si waa Banjul te mistake bi am na lu si Barrow contribute yaa naa leen ngir yàlla de bu leen indi dara yóbbu ko de yo jotale leen leen nu mu demee nii exact ngeen waxee ko noonu because lii mooy dëgg bi ñu mun a xam ne lii mooy dëgg bi ñu mun a change things because it is hard time ñu change corruption bi nekk si biir dëkk bi su ñoo maslaha di laamoo ak lu bari du sotti de yàlla every time waaw yàlla dogalu dara Allah has already decided long ago everything is in our hands ñun ñooy yàlla tey ñun ñoo war a doxal mbir mi mu dem nu war a demee soo joxee nit ñi responsibility dañ ko dee yàqa si biir loolu ñu dem wax ko bi nga ko waxee am na ñoo xam ne ñu dina conseil amee compensé benn $100 yi $3,000 $4,000 it wasn't about the $3,000 $4,000 dañ bëggoon a end corruption bi liñ bëgg a mu ceeñal ñu ñi nga xam ne ñuñ dafa teg because they are not competent mbay gay ak executive am bi moo use noonu they are not competent pour yóbbu Banjul si kanam waa Banjul yëpp xam nañ loolu because waa Banjul wax nañ ne ñooñu saa yoo leen joxee kees dañ ko dee koko that was not the first time man nag mënuma see xam lu bari parce que ñun dëgg la juddu réew mi lañ fii lañ juddoo fii lañ yaroo waaye travel nañ fanam so sometimes te stay nañ away for a long time before coming back here so am na lu bari loo xam ne mbóotee nañ ko fekkee wuñ ko so di nga capay waaye man li ma fekkee moom naa leen a wax parce que bokkoon naa si executive boobu noonu man maay di president of the youth bantaba bi fii nii in fact maanoon naa fi ñetti position man maa nekkoon suma ward chairman bi maa nekkoon consequence deputy chairman bi ba pare maa nekkoon president of the youth bantaba bi biir Banjul waaye wax ji bari ma lay off ñaari position ci ma jëlee ma téye benn bi muy president of the youth bantaba suñ demee mu gis ne ñii baaxuñ duñ ma yóbbu kanam def leen fa waroon a génnee te tey ñoo ko yaaxal li nga xam ne moom moo xew biir Banjul bi ko waa Banjul dañ mer ñu soona kenn génnu sànni karta xeex bi du xeexi Barrow de xeexi ñoon Mbay Géey la ak ñim jël jiital si kanam ñu la nit ñi di xeex so pour mu mun a am Banjul lu ko neex lu mu bugga parce que waa Banjul bugga nañ ko waa Banjul bañuñ ko waa Banjul bugga nañ ko fii ñu nekk fii yëpp MPP la te li des moom moo bari so kon yow li nga def fii nii def nga ko benn nit ñi naw nañ la si bugga nañ la si soo mital nit ñi halfway ñoon Oswada tey soo gisee ñu féer di seen executive members yi ñoo leen féerloo Mbay Géey ak nitam yi parce que fuñ appia suñ joxe gannaaw nit ñi móolu leen fuñ nekk nit ñi duñ leen bugga te fii carte bi fii biir Gambia si boppam yuut see ko amee ak jigéen yi ñoo windoo Barrow ak yuut kon ñooñu suñ toogee ne nag ñun ñii lañ kii lañ bugga nga xam ne kooku moo jàkk si ñoom jox leen kooku Oswada ñoom ñoo ko daal joxe na $500,000 si biir ñetti zone si ñetti zone yi nii yëpp ñetti conséquences yi yëpp South Central North mu jox fu nekk $500,000 loolu was enough pour win any election si biir fii nii because of ñun suñu population bariwul 31,000 people te ñëpp nekkul MPP 31,000 people ñooñu ñëpp nekkul MPP waaye xaalis boobu noonu sax dañ ko jël ñu labaj ko liggéey luñ Oswada ñoom ñoo yaaxal Oswada team bi mu njëkk a formal boppam fii bi ma fi fekkoon bi maa dugg si fii su ko fi bàyyi li ko doon dafa wi bu fi bàyyoon team boobu na dafa wi man in passé wax naa ko si biir office bi fii parce que man mi suma waxo joxoon na ma position fii nii ma ñëw ma liggéey ak moom waaye ba ma gisee baabu xayri yi di dugga si dama reject dama daw ma ne non du ma fekkee lii xew parce que lii war a xew fii nii man du ma si jël benn responsabilité bi ko soo xaw ma si dara noonu laa génnee fii nii ma dem dëgg la man defuma saaw waaye soo gisee a competent candidate like Oswada def nañu support ko because li xew saaw Banjul def la xew mun loo génnee saaw si biir Banjul dañ ko xaaj njëkk rek pour ñu mun a understand rek ne fii mooy south fii mooy central fii mooy north yëpp mënut a bokk benn gën bi waaye yëpp benn Banjul bi la soo kon donc soo amee a competent candidate like ñooñu noonu war ngeen la mën a jàppale soo jàppale boobu noonu laa doon def waaye bi ma ñëwee fii ma cappa yeneen fees yoo xam ne dëgg-dëgg bi ma fiilee ne bi ma demee ba gis ne Mbay Géey with his executive ñoo ñooy take over ma génn fa
ma dem toog parce que yàgg naa faa génn toog parce que suñ daa koñe dañ daa koñe fight naa pour war a mun a aaga fi nga xamee ne foofu laa war a mun a aaga woon Barrow ne ko lii xew bi Banjul doxut man bañ ma defee president of the youth Bantaba bi fii Mbay Gay executive am regional executive bi fii nii man maa suma executive bi youth Bantaba bi te si seen executive yi laa bokka maa leen njëkk a ubbi account pour youth Bantaba Banjul te dañ tey account bi maa ko amee ma génne fii ni $50,000 on behalf of Banjul youth Bantaba donate ko Barrow te am naa si seen de ma ay kilifa ànd dem Cheikh Omar Faye Mor Thio Alaaji Thio Keba Ndiaye ak honorable ak Sikay maa ñi leen ànd ba foofu mu tombee Mor Thio moom itamit mu ngi am $100,000 boo xam ne $200,000 ke rek la gaay ubbi ke rek la MPP ubbi account mooy $200,000 Mor Thio moo ko joxee mu jox $100,000 bi bureau bi ñu dem ubbi account $100,000 bi ñu yóbbul ko président Adama Barrow ak suma $50,000 bi waaye liggéeykat lañ bay sooy liggéey di leen dinaay si yéen ay rek dañ laa xeex te even force bi yónnente bi sax dañ ko xeex mu daw sakatuma ñun dañ laa xeex nga daw by force te dinañ la mun because of ñoo la ëppa ñi fa nekk evil moo gën a bari dan loyal people bi ñi nga xam ne déggu nañ soo fu mu jaaree ñu overcome la waaye dëgg nag moom fenn day yam dem rek waaye dëgg moo dee mujjee te xëy na si waxtu dëgg lañ nekk moo tax yàlla won tey lii war a xew ñii ñoo yaxal ñetti candidate si yëpp because of fu ñu appuyé nit ñi apprécié tuñ leen luñ leen jox ñu lekka yu si jooy nañ ko jigéen ñi jooy nañ ko defuñ si dara lu nekk la gars yi def pour ñu mun a change executive boobu noonu te executive bi yooyu yëpp sax duñ dee fonction sax very few people ñoo amee woon di whole Banjul bi fii nii less than 5-6 people ñooy dogal bi yëpp dem na ñëw na te wallaahi billaahi su waxtu nit jotee pour ñu génnee nit ñii mënuñoo génnee dara waxuma ko pour tuumal leen de maa ngi wax parce que dama ko fekkee parce que su nit ñi di ñëw biir Banjul fii nii ñuy jële ji nit di leen jëlee ko si abin combo bi pour ñu ñëw participer waa Banjul yi fii nii man suma baas yi ñoo dee indi nit parce que ñun ñoo dee nekk fii ñoo fayee ko xaalis pour fay nit ñi antuma ñëw na dina ko serve bokk na si xam na dañ dee indi ay nit ak ay gele-gele ñeneen noonu dinaa génne ñaari gele-gele indi ko fii dinaa génne moo doon 200 youths indi ko waaye soo leen ne challenge si kaw dëgg dañ la dee xeer biñ ma xeer ma gis ne day jarul xeer li gën a important mooy ma jël suma carte ma jox ko Adama Barrow te loolu la foofu noonu laa jàppoon yet still ñu ma bàyyee taay bi waaye du ma appear because of bugguma jotee kenn si yëfi loo xam ne whatever because of ñun nu maa doxalee ak ñeneen ñi ñu doxalee bokkutee waaye di score mooy ne wax leen Adama Barrow ne ko ne su buggee Banjul na change structure bi nekk Banjul ñim jël teg leen suñ kanam mënuñoo yóbbu Banjul because of waa Banjul bëgguñ leen yuut si bëgguñ leen jigéen ñi bëgguñ leen dañoo ñëw ko féeroo bi biir Banjul right now féeroo bi am biir Banjul yëpp si ñii la jógee because of defuñ seen homework there is no other opposition party fii bu ñoo jéem a bileen dugal a fii gën a fale they did nothing wrong li dem wrong yëpp si biir NPP la juddoo ñoom ñoo ko def amul benn opposition politics is politics da ngaa strategise sa things nga xam ni ngaa duggee ni ngaa génnee it's a matter of fire and maneuvering sorry yéen xamu leen loolu waaye da ngaa maneuver towards your enemy nga mun koo overcome noo mun a defee rek ba maneuver bi agsi si moom rek it's alright so loolu la yeneen opposition si def suñ jeexalee politique ñu ñëpp a dee nekkaat benn ñu ànd dem suñu yoon dañoo use seen initiative use strategy nu ñoo mun a overcome ennemi bi and that's what they did biñ ko def ana yéen seen nit ñi pour ñu def loolu liñ leen jox dugal nañ ko seen biir poos yaaxal poos waal my brother bi lim spendal boppam rek kenn mënu koo wax te yaahu bi te yëpp dem na ñëw na yëpp ñoom la su bàyyee woon Oswada ak executive am bi mu njëkk a form fii nii moo gaayam yi wallaahi dañoo waaye ba ma déggee ne gars yi ne dañoo ñëw dugas ma ne bii dara du fi jàll man suma maas bi ma retreat ma ri bu yaaga dem toogee benn boo di leen seetaan bi ko xam naa ne du wokk te li ma foog exactly moom la yàlla def wookut ñu ñëw si central nga am candidate boo xam ne waa central bëgguñ ko
Barrow bugga na ko waaye waa central bugguñ ko parce que loolu la ñu wax de dégguñ ko si gémmiñu Barrow de ñu ne Barrow ne ñu bàyyi fa Mohamed Ndaw because of Mohamed Ndaw nekk nañu wax koo xam ne si parlement bi ku ko fa taxawu la loolu la ñu wax de na Barrow ko wax ndax ko xamu ko de waaye tey dinaa wax ne kon Barrow moom moo fonti foofu noonu parce que moom moo ñu isee Mohamed Ndaw bi isee Mohamed Ndaw nit ñi ne ba ñuy coalition bi because of PPP is part of us waaye candidate bi ngeen a indi we don't want it génne leen fa candidate boobu nag ñu isi ñu beneen candidate suñu isi woon any other candidate ni ko noonu dafa different tey because of waa PPP ñoo génn si ron Mohamed Ndaw ñu dem saani li Boy Njie waa MPP ñoo ko bindoo youth yi ñoo ko bind ñi nga xam ne ñoo daan saani Barrow presidential election bi ñoo dellu saani candidate yooyu because of bëgguñ Mohamed Ndaw that was the score change him bring another candidate boo xam ne moom la people bi like moom la nit ñi appreciate nga ne noo doolee ko indi ngeen def ko fa waa Banjul woon la seen jikko te foog naa Barrow dafa xaw a fàtte tuuti waa Banjul su gestu woon mu xalaat taay ni Yaya Jammeh defante nañ ko fee Yaya Jammeh te kooku AK-47 la amee woon ak ay RPG waaye loolu taxu dañ ko resist to the last minute mu roba daan moom mi nga xam ne mu ngi doxal démocratie nekkatuloo si biir cage yaa ngi free you can fly anywhere nga dem ñëw kooku ne na defal ma lii kii bañ kale ne yow soo ne dangaa jëf ne du dem because of yow développement bi ngaa def bu feel ne dafa am lu fi nekk biir Banjul fii dégg la ñun waroon na ñëw halfway ñu seet di Barrow di def ñu seet nun ñu liggéeyal biir Gambia waaye ndax every Gambian understand na loolu because man gis naa ñoo xam ne dañ ma dee laaj waaw dañ dee taxaw di wax de tali bi du ma jox ma lekka tali bi du ma jox ma sol du ma jox ma naan because they don't know the importance of that road out there suñ ko xamoon duñ wax loolu ndax ñoom xam nañ ko soo loolu da ngaa mën a xam façon nit ñi ngaa diina te loolu noonu yëpp soo ko gisee I feel ne advisor bi tamit those political advisors out there are not doing their bits correctly there is something missing here lu bari si ko waaye ñun foog naa Banjul moo ñu isi ñu bàyyi foofu noonu ñu ñëw si Banjul su fekkee ne mbay gi ak tiimam boobu noonu central boobu noonu wan nañ leen ne bëgguñ ko nga ñëw jëlaat sax MPP mbay gi ak tiimam bi nga jël ñooñu ñu liit ñooñu yaa ngi gën a yaaxa ku ba nga taxal nga cere bi suuf kenn du ko lekk dafa xëjal te loolu mooy li xew ñu daaneel Mohamed Ndaw ñu jox ko independent South North is the same thing North li ko yaaxa ñaaka finance bi leen jox ne leen jox leen ko nit ñi joxuñ leen ko maa ngi toog Allen Street ñu ngi tasaare sukur gis nga benn buusi sukur boobu noonu ki nga koo jox mu ngi amee loo xam ne si poosam mun naa jënd saaki sukur waaye dafa am lu dee faj te fii nit ñi dafa am lu ñu dee seetlu de soo ñëwee nga fekk mbooloo mi fii nga jox Doudou Ndiaye nga jomp ñëpp nga dem si ñeneen gis nañ seen boppa straight away te loolu mooy li xew because dama ko business maa ngi toog suma Johnson moto NPP bi man suma saay suma koñ moo xaaj Banjul ñaar south ak north nga am si biir foofu noonu central bi waaye south mu ngi commencé soo jaalee tali bi si beneen saay maa ngi toog ma gis moto bi jógee ko toward amin from Lasowa mu ñëw ba bëri benn kër ñu ngi ko ooyee ñun Kumba Sano mu taxaw mu joxe fa mu romba foofu noonu yëpp ñëw ba si lonkaal mu joxe foofu mu romba foofu noonu yëpp dem ba si ñoon aji xam nga ñaata kër la doon romba noonu lots of compound so sabotage la dañ ko premeditate pour def ko because of number one gis nga fii sax it was a threat to the main bureau bi fii nii number one bi os stabilisé fii they didn't like it because of bi ko stabilisé dafa muur waa Banjul yëpp from north ñëpp a doon ñëw fekk si os fii fii dafa first step because of mu ngi njëriñ nit ñi mu ngi def li nga xam ne so immediately loolu xew it was a threat to them straight away they didn't appreciate it Barrow moo fi ubbi Barrow recognize na fii xam na fii and I believe ne Barrow was one of his best candidates because li xew nii seen xam ne te foog naa ne tamit dina consider leen at least si 5 nominees yi moo jël
foog naa ne dina consider some of our independent candidates ba pare dina consider ñi nga xam ne tamit ñu ko fi taxawaloon ñu mel ni ñu on hausse su ko joxul MP man li ma bëgg a sax mu jokkoo lu ëpp MP de parce que disaaf na ko te waa Banjul loolu lañ bëgg Barrow leen laa ko naagu mooy ne ñaan naa ko ngir yàlla ak yonent bi na gëstu waa Banjul te su buggee gëstu waa Banjul bi dem nañ yëpp ñëw na yëpp yuut si la ak jigéen ñi su teralee ñii rek jox leen luñ bugg rek lu mu bugg a biir Banjul ëllëg sax dina ko am waaye defu ko du ko am de te maa ngi koo hin di ko wane ko we are coming to the local government elections council elections mu ngi ñëw with the mayoral elections and then boobu tamit benn la boo xam ne li xew si parliamentary election bi mun naa repeat boppam su rectify mistakes yi nga xam ne moo xew bii waaw mun naa repeat boppam su fekkee ne rectify mistake bi xew bii Banjul mistake bi yépp lenn la mooy ne waa Banjul ñu ne ñu ngeen tegal bugguñ ko na ko cëy mooy ñaan Mbay Gueye and his wheelers let them go and give us away ñeneen ñi ñëw te ñun buggaatuñ ju mel ju man suma boppa de dañ bugga xale yi foofu noonu it's time to give the youth the chance to come up on board ñu mun a def dara because am nañ fi xale yu jàng am nañ xale yu am morals xale yu am discipline yoo xam ne ñu si suñ biir loo leen jox pour ñu admin ko dinañ ko yóbbu they are capable of doing anything loo leen jox any tax boo leen jox dinañ ko def te ñooñu gën a loyal because ñun dañ xiif yàgg nañ fi long time mënuñoo def dara fi since time yi Jawara di same face nga am moom Barrow sa balaa moo judd am na ñoo xam ne ñu ngi fii nii ñu ngi liggéey nguuru Jawara mënuñoo yóbbu Gambia kanam soo su ñëwee ñooñu daf leen war a dandal te xam naa ne mu ngi koo consider ne ñii daf leen war a dandal mu mun a amaat a good time boo xam ne dina ko mun a saafara biir Gambia waaye su dul loolu du dem de te gis na exemple bi ñu demee mu ngi infecté disease bi soo leen ko xoolee bu baax it has infected a lot of other places from Banjul Kombo Brikama Bakaw yëpp féel te dara taxul mu féel problème bi nekk Banjul fii mu nekk problème bi foofu noonu the youths are not being considered and the women jigéen ñi consider wuñ leen consider wuñ youth man bi loo jox gars yi ñu dem ko dugal ko seen biir poche ñu jeexal si asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wax bi rafet na kontaan nañ ci yow ni ko waxee nii la ndegam ñëw nañ ba egsi fii nii gars yi forcé nañ ñu ba def loo ñu lii fi mu nekk nii amul dellu gannaaw this is us rebellious group bi ñoom ngeen gis nii suma gannaaw de te duñ dellu gannaaw nag fii moom move rek ñoom nationalist lañ ba gars yi génn dem ba ñoom ba gars yi abal Banjul dañ ko war a nanguwaat maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi fi nekk team yi Oswada bi nekk suma gannaaw team Oswada ana ngeen ana ñu bugg a Barrow ñu ñëw na ba waaw weeri koor la waaw kan moo fi bugg a executive independence la kenn bugg ko Mr. President, are you listening to that? dañ ñu cee ñaan yëpp Banjul yëpp dañ sonna li mooy problème bi balekat bi sana dem dañ sonna waaw dinañ leen seetal ne nuñ leen di def ñu toon leen lii moom moo fi nekk su fekkee ne ñu support président Barrow ñoo toog di wax lii ci NPP executive what do you think our opponents are saying? What do you think others outside are saying? nit ñi dañ sonna Banjul dañ sonna te dañ wax ba sonna these people impose seen boppa si kaw nit ñi ñu ngee bully nit ñi and one thing you don't know they are so powerful, they are more powerful than IGP, they are more powerful than the Inspector General of Police naka la Abdoulaye Sanya ñoo ko gën a powerful luñ bëgg a am Banjul ñu ne dafa am te dëgg la kuñ bëgg a police bi arrêté dañoo dem arrêté ñëw lock la up luñ bëgg a bum am Banjul fii du fi am
all this it niñ melé won nonu time président Jawara non towards the end lolu nonu mom la gaay bëgga indi waat fi ni té ñi dañ bëgga raw Yaaya Jammeh ci benn Banjul bi lañ ko bëgga commencer note nit ñi the only way they can do that moy pour ñu note because nit ñi légui am nañ démocratie bo xamné suñu note du dem way bala ma ñëw ci mbiri Oswada comme niko suma broda défé Dudu dama leena jox rek a short brief history of this Independence Drive Bureau, this NPP executive in Banjul, just a short one. Because ku understand li num ñëwé do mëna xam problème yi nekk ni té lan motax ñu nekk ci Independence Drive bobu nonu biñ ko form mo nekk time bi président Barrow ñëwé président Barrow independent ticket la ñëwé won coalition bi support ko gaay dem to a certain point sometime in 2018 gaay commencé di am problème so légui fekk Barrow ñëw na dig na Banjul ne dinañu défaral suñu tali dinañu défaral suñu siwé suñu drainage té li moy won suñu problème jappalé suñu xalé suñu janga yoyu nonu jappalé jigéen ñi ñu xam ne fakk ñu jappasi dimbalé len ma dina len defal li té fekk ñu wona Belena foundation zone bi fele na le Banjul ministerium ñun ñem ñu jog jappasi biñ né nañ len form executive time bobu duñ mëna am parti ñu am suñu association and it was a very strong association that was the Benno jappalé president Adama Barrow we form a very good association ñu structure ko bemba gaay ñoo ñu hijack buñ xamé né paré nañ association bi dañ ñëw ñu jël association bi ñu hijack ko ñun ñem ñu kick ñu out ñu téé ko man li ma njëkka bolé ak ñom lima njëkka bolé ak ñom suñ kay di biñ ko déféré because man mako défar time bobu du won politique de organisation lañ we were like a civil society because we were defending the 5 years at that time légui buñ paré ñu hijack affaire ci nek ñom liñ ko bëggona def moy pour diko jël di dem ci paracétale di dem di ñaani xaliss ñu ne len lool non duñ ci bokka former government bu fi nekkon nguru Yaaya Jammeh some of us are here they are former APRC ma ngi leen di nuyu yeen ñep waye nak li fi nekkon leen ci loolu moy won di dem ci paracétale di len ñaan xaliss ñu won leen ñun lool non duñ ci involve dañ ñëw pour liggéey réew mi gaay ne duñ ko nangu légui nak gaay jël suñ kayit suñ paper suñ defal commencé di dem ci ron ci paracétal ci that was in 2018 2019 commencé di fa laajte xaalis after bi affaire bi demee ba feeñ ñu oote meeting ne leen kaay leen ngeen explain mbay gee ñëw fekk xam ne jàpp nañ ko mu apologize bi mu apologize mu ne loolu noonu du amati koo xam ne mun na leen papa ñenn si ñu mun nañ ñuy maam kooku su apologize what do you say di ko defati mistake la woon ndekete ñoom loolu seen stratégie la de because xam nañ ne xale li Gambia soo leen tegee nga ne leen am sorry rek di fàtte nañ ko then you can go and do an other thing and then you just say as long as you keep on saying I'm sorry you are there to do whatever you want biñ demee na ba xam ne am sorry bi mën a tuta dox ñu commencé nag di ñu bulli ñu commencé nag di bulli nit ñi di jaxase nit ñi li ma gën a génnee foofu noonu benn bés maa fa gis ñu ngi fa jaxase jigéen ñi di fa xeex dañ fa doorante kurpeñ ba deret di naata si biir bureau bi foofu noonu am na ñu fi nekk ñoo xam ne duñ ma nangu ma fen ay kurpeñ lañ fa jigéen ñi la ñoo jaxase ñuy xeex physical fight te man awma doole man suñu ma nogee benn yoon rek man soo moytuwul ma sedda foofu noonu laa génnee dem bi ma demee ma form suma beneen organisation because 20 civil society lañ bëggoon a nekk Gambia yëpp dafa jaxasoo woon ñun ñooy war a taxaw pour mun a defar dëkk bi te youth si ñu ngi bëggoon leadership people were looking up to somebody koo xam ne kii nii proper leader la moo nekk ñu rali sa gannaaw ñu génn a dem form suñu beneen organisation we were successful for a short time until they came for us gars yi bu ñu paree pour ñëw si ñun li ñu wax mooy te ka time boobu noonu Benno bi change nañ ko def ko NPP ñu ne léegi képp koo xam ne da nga support Adama Barrow da nga war a nekk NPP faf nag ñu ne leen mu ngoo gërë ngeen jëf nekkuñ NPP Adama Barrow lañ we support him but we are not NPP we are not political we will support the policies of the president we will support his development projects but we will not support NPP because all of you are crooks all of you are corrupt gars yi ne duñ ko nangu ñu bàyyi ñëw benn bés ñu war a am suñ programme gars yi dem oyal ñu police IGP nag mu ne xamu si dara waaye police ñoom ñoo ñëw jël si ñu yóbbu ñu could you imagine this day citizens of Banjul or let's say Gambians ngeen pare organize seen programme ñoom joxuñ ñu xaalis because we raise our own funds ñun dañoo teg suñ xaalis suñ membres yi dañoo contribute ñi nga xam ne tane nañ dañoo contribute ñu defal suñ programme ñu ne because président bi promise nañu tali ak siiwéj ak nangam a nangam defal nañu ko dañoo def delloo njukkal to say thank you to the president listen to this we organize that with our own funds our own money our own everything to say thank you to the president we wrote to the IGP we wrote to the managing director Gambia Ports Authority because ports ñoom ñoo moom aaj bi ports ebal ñu pour ñu dem National Museum ñu ne museum ñoom ñoo nekk custodian yi aaj bi we wrote to the National Council for Arts and Culture seen director bi ñooñu noonu ñëpp reply ñu inform leen suñ programme bi half of the cabinet ministers they know about the programme on the day of the programme one chief superintendent Habib Sanyang of the Gambia Police Force called me
On the day of the program, it was on a Friday. 3 hours before the program be 6 o'clock la wara start. After Friday prayers, after 3, mu oma. Madam, fekka ko police headquarters. Bu ma oy manako ñu dañ am programme, mu ne ma is about that program. Madam egg. Mu ne ma seen programme bi du mu na am. Manako lu xew ñun apply nañ permit, def nañ everything. Mu ne ma seen permit bi ak information about your program has not reached my desk. Mu ne ko but the IGP is aware. We wrote to the IGP. We wrote to everybody. Post have given us permission to use the Arch. National Council for Arts and Culture have given us permission to use the Arch. We have paid everything that we are supposed to pay. We are not going to demonstrate. We are not going to fight. We are going to sing and dance and say thank you to the president. Since when did that become a crime? Mune program bi du muna am. Dugal tanka dugal loxo mune program bi du am. After mune ma miss ma gis ne mu ma fatiyé te suma ko waxul lu mu buga duma bay ma dem. Mune ma Miss Diallo, if you people gather there, we will arrest all of you and we will lock you up. Manako dédé arrêté lock up na du ci bok. Asu don man kenn rek sax. Man yeen xam ngeen man may nu ma ngeen lock ma ci sen sel man. This is not the first time you will be locking me up. Way doomi jambour yi nekk suma gana ñu du mëna ko ngeen lock leen up. Legi manako lan lay def mu ne ma aj bi bu leen fa gaar. Manako okay. Manako fim nekk ni now I have a program to cancel. A program that costs us almost $150,000. I have to start calling people to cancel. Manako legi suñ executive bi dinañ dem ci aj bi xam ngeen am na benn conference room bu ndaw bu nekk ci aj bi dinañ dem ci conference room bi ñu nekk fofu ñu re-strategize. Then as people come we will send them back home because some people will, even if we cancel now some people will not get the information we have cancelled. Legi dinañ dem because am nañ permission pour use fa fofu nonu right now is our own. Dinañ dem ñu tok fofu nonu ku ñew ñu ne la nga dem ñibi. Mu ne ma you and your executive, anywhere I see you within the vicinity of Act 22, you will sleep in the cell. Not only did they violate our right to association and our right to a peaceful gathering, while even they restricted our movement within the city of Banjul because that evening we had to avoid Independence Drive and Docks Bar area and Marina Parade area. We had to avoid all of that area because the police were there patrolling. On Monday we wrote a petition to the IGP. They said the IG said he will call us. IG did not call us. Thank God I am a member of many civil society organizations. We had an issue that we had to meet with IG and the police high command. When I raised this issue there, IG was never aware. And I told him, IG, we are in the process of taking you to court. Because you are going to have to refund our money and you are going to have to compensate us for the violations, our human rights that you have violated. IG said we should give him time. IG boom investigated DIG Mamadou Sow. Mune, ñom duñ ko jël responsibility because there is nothing in their record that indicated that there should have been operational activities in Banjul on that day. Whoever called us to do that is responsible, they are not going to be responsible. I said to him, IG, DIG, tell IG, you people are responsible. Habib Sagan did not call us in his house, we would not have gone there. He called me inside the police headquarters. And with all the authority of the Gambia Police Force, he ordered me not to assemble there. So you people are going to be responsible for that. Right now, ñu ngi ci issue boobu noonu lii lañ doon xaar pour mu passer because we are preparing to take them to court. And if we take them to court, we are taking NPP to court because we have clear evidence that it was Mbaye and his gang of mafias who went and told the police, since we did not rally behind them, we cannot gather inside Banjul. They don't care whether you are promoting the president or the government. As long as it's not about them, it will not happen in Banjul. This is what has happened. We lost our money. We lost our money, but we will come after them. But when we talk to our lawyers, we realize that if we have to sue the Gambia Police Force, we are going to have to sue NPP as well. And we don't mind doing that. We don't mind doing that. We will sue them. But because we work so hard to help this president since before 3 years, John, and everything, we just wanted to wait for the storm, the elections to pass, then we will carry on with that battle. No, mom lañ doon xaar. Mbay mu ngi toog fële ba pare ñun suñ programme bi nuñ ko tel tuddee woon delloo njukkal président Adama Barrow seen following meeting bu ñu war a am ñu jël suñ slogan jël suñ lu nga xam ne moom lañ advice jël suñ plan jël suñ everything ñu def ko seen programme ba pare ñu jël ñun suñ baana bu mel noonu lañ defal ñu tey ko ci seen bureau to show us that this is what we have done and to show everybody else that anybody who defy us, what we did to Hadi and her group is what we will do to you. And the people of Banjul were watching because so many people were invited. So many people were invited. That's not the only thing. Mbaya, especially me and Mbaya, you are talking about Guru and Mbaya. Mbaya has problems with so many people. The day that we went out here to march for the Gambia to support the 5 years, we were sent money for feeding. Mbaya wanted to take the money and use it. That was what he wanted to do.
I had to report him to Minister Shea Omar Faye at the Act 22 because we met with the minister there. We told him people are waiting for their transport reforms and Mbaye is not picking his telephone now. This is what he always does. Whenever we gather people, and after he will tell them, so program after the program, he will not pick his phone. Then we tell people, no let they will never get their money back. They will never get their money back. So when Mbaye did not give people their transport refund, what we did was, thank God we were going through we met the minister there. We told the minister about it. The minister picked his phone and called him. It rang once he picked. The minister told him, they said they are waiting for you at the bureau. Go and give them. Where is the money? He said the money was with him. It was 20-something thousand. But by that time, so many people had gone home. So many. If it was not for the minister talking, he would not have come. The Lord also found on Harris within Korea because it has happened several times. Wa Banjul Women and Youth dafa bari te yep si bureau bi ni la. Yep si bureau bi la. So waxe ñu ne da nga wara dem ci ñoom, ñu ne ñoom ñoy kilifa. Yow tamit te xalé ñoy kilifa. The youth are no longer the future leaders, they are the present leaders. If we look at what happened here, we know that the youth have taken back power. You can ask Sahel, yen media again. Sahel nañ leen jox buñ commencé fi December, January, February suñu youth suñu gada fi because ñoom bureau bi dañ dem ñu call ñep ñu ne leen bureau Oswada bu fa kenn dem du just ubé fi ñu ngi tok fele ñu ne Independence Life moy bureau bu mag bu fi kenn man Banjul Nord laa jóge waaye bu ma gisee Ous am naa si moom yaakaar xam naa ne professionnel la xam naa ne liggéey na xam naa ne dara taxu ko so we can rally behind him ma ne xaaral ma ñëw ma jàppa si dañoo toog si bureau bi ñu yónni nit kooku pédal say pour romba su rombaatee pare ñoo egg si dem ne leen gis naa fa diw sànga ma diw sànga suñ paree kool la ne la da nga dem si bureau Ous Wade nga dem fa xam nga luñ leen naxee nit ñi yow youth mobilize nga yow yaayu compine nga yow député yaayu compine nga boo xam ne amul dara amul benn njëriñ amul benn jëm kanam amul benn développement ci réew mi loolu la ñoo naxee gars yi di leen contrôle suñ paree ne fii kenn du fi ñëw xale yi fi njëkk a mobilize fii xale yi suñ 3 groupes yi nga xam ne ñoom lañ njëkk a mobilize fii ay youth kenn si ñoom amul 30 years si table bi fii lañ toog a ñoom waxtaan a ñoom ñu doon romba nii rek ñu dajale leen ñoom ñëpp ñoo njëkk a ñëw support us because ñun pare woon nañ to go all out. We branded Ous Wade. We were going to send him to the people of Banjul. People were already coming. Youth yooyu noonu nga xam ne suñu rakk lañ suñu doom lañ. This corrupt group in Independence Drive bés buñ fi tegee seen tànk ne ñoom ñooy NPP executive, they are coming to take over. That was the day these people got out. They marched and went to outside. Bés boobu noonu xale yi. About 70 something, 3 different groups that we formed. That was the day they marched out here. They crossed and went to our opponents. And they went and took pictures and put it inside our forums for us to see. Those are the same youth, our own children and brothers. Ñu nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw mu tax gaay daw ñu ñoo taxaw fii nii keroog buñ doon wax ne xale yi luñ fi ñëw di fi célébrer di ñëw di ñu ñaawal it was trespass. Some of us who are the original staffs of Ous Wade, we know it's not trespass. Xale yi dañ am lu leen naxari bureau bi ñoom ñoo ko def Babacar Mbaye gi ak kabalam boobu noonu criminal groupe am boobu noonu 3 millions bi nga wax ni waxama 2 millions bi wax nañ fi mbiri 2 millions bi waxoon nañ ne 2 millions bi dara du si génn te 2 millions bi dara mujjeewu see génn bi ñëwee fii ñu fekk ñun liggéey nañ Ous Wade ñun fekk dem nañ dañ set up suñ Facebook page set up suñ everything su ngoonee dañoo jóg dugga si dem si youth si groupe si dañoo dem si fuyi di waxtaan ak nit ñi buñ gisee ne def na lu nekk waaye the bureau was going because Ous Wade amul fenn foo ko waaye Ous Wade dafa serve Gambia for 36 years with distinction amul fenn foo ko tilimal this group with their plans from Independence Drive ñu toog foofu noonu ñu def seen plan ñu ne ñoom ñooy NPP executive, they have the power. Since we have President Barrow's photograph here, we have the grey color of NPP here, they must come and take over. ñu ñooy ex impose fii nii seen bopp suñu nit ñi ñëpp daw ba ñëwee impose Ous Wade original staffam bu fi nekkoon ñoom ñu def ñu second class people ñi nekk third class people ñu silence everybody. They took over the total mismanagement of this whole bureau. Ous Wade mënut a wax dara suñu liggéey yu ñu doon liggéey yëpp gars yi stop ko ñu ne duñ liggéey ñoom ñooy decide whatever happen they ñooy decide ñu ne dañ am seen structure yoo xam ne man maa leen mun a wax structure yu naka lañ amee because I was there right from the beginning xamuñ the meaning of those structures ñu ne dañ am seen structure ngeen ne am ngeen constituency committee boo xam ne Mbaye Gueye is behind it ñu ñëw waaye yéen su fekkee ne ñëw ngeen take over liggéey bi ci suñ loxo Banjul South 3 wards la am nañ Afdaay
am nañ Portuguese Town am nañ Jolof Town ñu ne am nañ seen constituency committee léegi ñu am ci ñoo seen executive committee for the constituency mu ñëw Afdaay am na committee Jolof Town am na committee Afdaay am na committee Portuguese Town am na committee ndax Jolof Town am nañ committee Jolof Town am nañ committee Jolof Town su amul committee naka la fa ose di mu ne ñan ñoo faa liggéeyal ose bu bureau bi ñëwee wax naa leen ko fii mu ne leen ana committee Jolof Town ñu ne ma Jolof Town am na chairman Antuman, I'm not saying this to attack you. I know that you have taken responsibility. Why li moy problem bi te fokk ñu address ko fokk ñu wax li nga xamne mo xew because ñom executive bi suñ taxawone Jolof Town dafa wara am committee Jolof Town def doon am committee one man you cannot be the chairman you be the first deputy chairman you be the second deputy chairman you be the secretary you be the mobilizer I heard you the other day addressing yourself as the campaign manager yow kena a whole ward yow kena ya ko amé so as a result what happened ñu am jigéen ñi tam ñu am different factions kii ne maa yaay campagne kale ne maa yaay campagne because fekk na ñoom tamit foog ñu mën a rally seen nit ñi te mënuñ leen a rally nit ñi xamuñ ci gannaaw kan lañ war a dem rally because there is no leadership there te war naa leen ko fii buñ ñëwee seen constituency chairman bi benn bés bu ma gisee ni moo demee fii lañ toog ci kanam yi ñëpp lonkaan génn na si ma ne ko yaa ngi ñëw yaa sa comité yéen a ngee take over liñ fi def yëpp yéen a koo nangu fine waaye ni ngeen naa demee nii lii du jur jàmm te au soufflé fii xam ne dinañ leen bileem de dana ko wax ci kanam yi ñëpp laa ko because we know that it was not going to be good gars yi ne ñoom ñooy take over ñoom ñooy NPP because ñoom believe nañ ne because ñoom ñooy président bi so suñ ñëwee taxaw nit ñi dinañ def luñ bugga te ni ko Dudu waxee ñun ñu juddoo biir Banjul xam nañ ne the people of Banjul they have a history of voting for independent candidates waa Banjul dañ dëgër boppam mun a jaay doole waaye xam nañ ne doomi Banjul yi silent majority bu nekk seen biir kër yi dañoo génn dem def lu leen ne suñ paree ñëw toog Yaya Jammeh ñaata élection def lu saka local government election aka ñu cee gaaw a dem votali independent te dara du si génn suñ paree dugg seen biir kër yi dem toog lekk seen baxal naan ndox toog and these people they know that but they don't care lu jógee si state house ñëw si ñoom mu em si ñoom suñ paree dem lu ñoo wax président bi kenn xamu ko as a result ñun draft nañ suñ nekk boo xam ne dañ ko waroon a yóbbu si président bi tey lii yàlla moo ko wàññi mu emale ko nii because ci suba si laa ko dugal soog a dugal si page bi démba buñ annoncé lii buñ fi meeting ba agree pour def lii fekk it was too late we could not write to the IGP for a permit because fekk na police wàcc nañ te dañ bëggoon a match pour dem State House dem yóbbu suñu letter foofu noonu si président bi we will take the letter to the president but we cannot match because we do not have a permit the time is too short waaye after Ramadan buñ ko fekkee ak jàmmate day yuñ dara jotuñu te yal na bu kenn manqué yal na bu kenn feebar we are going to transform into the biggest anti-corruption movement this country has ever seen. Because this kind of corruption, if Mr. President is not going to do something about it, the people of Banjul have spoken so loud that this is going to be our next move. This is what we are going to take up. The voice of the people is the voice of God. And the people of Banjul have said that they are not happy with what is happening here. This corruption has to stop. And it is not stopping. If the president doesn't do anything about it, that is what we are going to do. We have lost many of our members to the opposition. We have lost many of our members. Many of them. They did not go there because they hate President Barrow. President Barrow did not lose one ballot box in Banjul. Not one single one. President Barrow did not lose a single ballot box in Banjul. If this happens now, it's because people are not happy. People are not happy. This is what the people want. They want corruption out. They want this gang of criminals out. They want professionalism. They want efficiency. We are going to work on that. And the only way we can achieve that is to transform ourselves into an anti-corruption movement. We supported the government here. We were with the government. And now we are going to have to be against the government. If we have to do that, that is what we will do. So I will give the mic to the next speaker. Then afterwards, Angel, if you live in Texas. Who is talking? So guys, now we wait for the question and answer session. I think they have some other speakers that will talk before the question and answer session. If you're just watching, they are live in Banjul. These are youth and women
came out today to express their frustration over the executive of the National People's Party. The way they are running the party and they are happy with it, and then they also explained that they also demand. So let's wait and see. It seems like the lady. How are you? So he was part of the independent candidates, Johnson in Banjul here. Alright. So that is it. This is the complaint here. They are not happy with the NPP leaders in Banjul here. So this is what they are saying. That's why they called for this press conference, and then they are demanding for them to change the current leaders of the National People's Party in Banjul. So this is it. I believe they will have some speakers from there, and then they will allow question and answer session here if possible. But then it seems like they are having break right now. Mon me alon ko le be jibero la no be keri jang wala be ko Banjul fali kelu ade musol me alon ko le Banjul ko wala press conference of Banjul kala ni ko ya tambi NPP la nyato ko le be Banjul ko le ko samba kan nyane amantra ta ka ko ba diwan kan ne wol ko lidi ko laftale pour funding ke use ya sata fana wole jamal mi allo ke ba ko ba allo ko ni sigo wanta fangi wolu tuni ko wolle modi mi allo ko wolle atinna ko bayo barwa e ba so do banjo bari ali akalam kale ni député carte fa mi allo ko le tambira ma hani siranti ne sodo banjo ko ando yew tumiro ta ka la ate mbay gey anala mo mi allo ko wolle TV la na ko di banjul diam la diam ko le diam be yela ni ku ya dal tambi al na be to be sire para kam tele ko sai tin yem soro le dira be fictional an satala le amang ke puji me alam passe ya da folo ay dira la boy nyanta tala le do français ni nga ni kala men do wala ko di na lo ko Kerr Banjul gadi sanction Banjul ko mi alon ko ni la musol ada ko la fonde ko findale da tandro be ko mantra kontande ela nyato ko la mi alon ko le Banjul mara ande ko do nanka mol ko le mi alon ko president ma le dum Banjul ka be fayo mi alon ko wala tam da tembe ande la minister min ko da Banjul wol fana ko do nan kamo men dundi ko président o nyen akam tare ko ay million fula dile ando fana président o ay million fula dile bari minister fana yo wuli keme tale ka di wala ko tina no ko be Kerr jam still now be batum kande no kajibe kol nyalon ko wala be kol nyilla banna nyaalen